Nkulamusizza, nkwaniriza ku KAKASA ne EFRIS nga mpita mu butambye bw'enjawulo ngenda kuba nkunnyonnyola engeri y'okukozesa ebitundu eby'enjawulo nga mpita mu nkola eno. EFRIS gifunziddwa mu bigambo by'Olungereza Electronic Fiscal Receipting and Invoicing Solution, nga kino mu Luganda kitegeeza enkola kalimagezi ey'okuwooza omusolo okuyita mu kulondoola bizinensi nga basinziira ku lisiiti z'ebitundibwa n'ebigulibwa. Eno nkola mpya ey'okulondoola eby'omusolo okumanya bizinensi gye zikolamu obusuubuzi bwazo omuli okugula n'okutunda, era ng'obubaka buno bugabanibwako n'ekitongole ky'omusolo mu ggwanga ekya Uganda Revenue Authority, nga buli luuyi olwa bizinensi n'olwa URA lusigazaako kopi. Ezingiramu okukozesa ebyuma bikalimagezi mu Lungereza ebimanyiddwa nga Electronic Fiscal Devices, ebiwandiiko ebisuubula okugula, okutunda, okubanja, okusasula eby'okumutimbagano biyite Ereceits, n'ebiwandiiko ebiraga ebiguliddwa n'ebitundiddwa okuyitira mu nkola kalimagezi z'okumutimbagano. Mu katambi kano ngenda kukulaga engeri y'okukwatamu ebyamaguzi oba stock and management ng'oli mu akawunti yo ya EFRIS. Tambuza akasaale ka kompyuta yo onyige ku stock management ku mukono gwo ogwa kkono, nyiga ku stock and management. Mu stock management window londako local purchase oba import. Ku namba ya receipt oba ya invoice, receipt oba invoice number, londako mu lukalala olukulagibwa oba drop down menu receipt gy'okozesa olw'ebiddako mu kitundu ekyokubiri oba section B omuli ebikwata ku mutunzi oba sellers information bigende mu butereevu. Mu kitundu ekyokusatu oba section C juzaamu ebikwata ku kyamaguzi awali commodity information ng'onyiga ku add, bw'omala osindike ng'onyiga ku submit. Ebisingawo osobola okubisanga mu katambi ka KAKASA ne EFRIS stock management. Nyiga ku link eri wansi w'akatambi kano mu kibangirizi ekya description. Teweerabira okweyunga ku mukutu gwaffe n'okunyiga akade oba obutasubwa akatambi konna akeekuusa ku musolo.